The movement for sexuality and sexual pluralism held a press conference at the Bengaluru Press Club to highlight the challenges faced by gender minority candidates in the recent Karnataka police constable recruitment process. 9 candidates from various districts passed the written test but failed the physical test, which they attributed to inadequate training and lack of sensitivity to the testing criteria. Yeah, 2 years back, Sangama and myself put the public interest litigation in Bengaluru High Court for reservation for trans persons in government job. So luckily we won the case. After won the case, 1 or 2 people already got the government job, village accountant, teacher post. But recently 60 plus posts announced by the Home Department for police constable. Our trans friends, 11 people wrote the examination and they passed the written exam. But comes to physical test, they all are failed because of lack of coaching and practice. So they all are failed. And 2 trans women who all are got castration, they are also practiced in the male category. The government department also, it's so insensitive. So who all are got castration, they put in the male category. How can they run with male? So how can they win? So it's so insensitive from the department. And who all are not got castration, who all are wearing pant shirt, but they identify themselves as a transgender, they need coaching and training before the participate the examination. So I am demanding and I am requesting to the WCD Minister Srimati Lakshmi Hebbalkar. So you are the nodal agency for transgender and sexual minority communities. So please provide the coaching and training to our community people and do re-examination for physical test. Definitely our community people win and get access to the 1% reservation in government job in Karnataka. Human rights activist Manohar Elavarthi pointed out that despite a 1% job reservation for gender minorities, few have secured government jobs, largely due to age restrictions and lack of education opportunities. He urged the government to relax the age limit and initiate special recruitment drives. Malika K, a candidate from Salar, shared her experience of being required to compete in physical test alongside cisgender men, calling it unfair and insulting. She and others demanded to be tested under the same criteria as cisgender women. ಏನು 2022ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮಗೆ 3064 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 68 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 68 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೈಟು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆನೇ ಓಡಿ ಅಂತಾರೆ. 4 ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಡಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಓಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟು 4 ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬೇಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. 1400 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು 3-4 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು ಸರ್. ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ರೈಟನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಜಸ್ ಡಿವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೈಲಿ ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏಜ್ಗಳು
ಡಿಬಾರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಾರಿಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Senior advocate P.T. Venkatesh emphasized the need for the police department to develop a more sensitive and inclusive recruitment policy. See, what happens is that there are certain eligibility criterion for appointment in police department. The eligibility criterion are based on education, comprehension, and also the physical abilities, because that also plays a very important role in police recruitment. So therefore the requirements of physical fitness eligibility is something which is measured. So we have a measurement for criterion in the physical fitness test. The criterion is fixed for men and the criterion fixed for women. This is something which is existing. The first we had filed this petition before the High Court, where we got the reservation for the communities, and resulting in the High Court and the government, it was a bit of a consensual kind of situation where we got a reservation which was government took it up and said that they will be providing 1% reservation horizontally for transgender community, the third gender community. That's something which was the order. Now subsequently that need to be complied. So in the process of compliance, the recruitment was called for, applications were filed, and 11 of the persons, transgender community, they applied and they cleared the written test. When it came to the physical fitness tests are concerned, all of them failed. Because the construct of physical fitness that was employed was not rational, in the sense that the fitness schemes were not followed in accordance with the community's physical constructs. You must know that these communities are extremely marginalized communities. These are the communities where there is no little or no family support. Many of them move out of their houses by the time they are 16, and they are living either by begging or by sex work, especially in the poorer sections, which are the case. So their ability, their physical fitness and their nutrition levels are so poor. They may be able to clear the written examination, they may not be able to clear this particular examination if the yardsticks are that are meant for men and women. I think that's something which is a big challenge. There is a necessity that when such reservation is granted, also to provide two kinds of support systems. One is that these communities need to be given some training program, like we have been providing training programs for Dalits in competitive examination, where the government has programs and schemes for the same. Similar scheme need to be introduced for these communities, providing them training, providing them nutrition, a situation where they are competent to compete and secure the reservation. The second part that is required is the fitness criterion which is there for men and for women are specific. So you need to have a specific physical fitness criterion fixed for these communities also. Then there is meaning in giving 1% reservation horizontally. Why I am looking at this particular construct is that in the event the person who does not succeed in this process, that reservation goes to that particular category.